what about the materials you were using over there? Because during the design, there will be some sort of a specification, but a specification is going to be considered in details during the estimation. A specification bolte amra ki bujhi? That means the material will be specified. Eta ঠিক করে দেওয়া থাকবে যে like কোন গ্রেডের ব্রিক ইউজ করা হবে, স্যান্ড ইউজ করা হলে এটা কোথাকার স্যান্ড ইউজ করা হবে, দেয়ার লাইক ডিফারেন্ট টাইপস, ডিফারেন্ট গ্রেড। ওকে, সো প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়াল স্পেসিফিকেশন থাকে, ইভেন কনস্ট্রাকশন মেথড স্পেসিফাই করা থাকে। মেথড স্পেসিফিকেশন মানে কোন কাজটার পর কোন কাজটা হবে। সো ইউ উইল সি দ্যাট ডিফারেন্ট স্টেজেস will be defined. That at the first stage, maybe you have to go through the excavation. You are going to use this equipment. Okay, you need to make sure that the soil is not collapsing during the excavation. যখন মাটি কাটা শুরু হবে, then কি হতে পারে, সয়েলটা সাইড থেকে ফেল করতে পারে, কলাপস করতে পারে। So there will be different sort of specification for the construction method and the construction material. So as an estimator, whenever you are actually going for the estimation, it's as a civil engineer, whenever you are thinking of this analysis, design, estimation, everything, the first you need to think about that standards. Okay, it should be like obviously legally correct. And the second important thing is the quality standards. That means it's not only about the design is safe, but at the same time, the quality, that means it will be like whatever the design period you are considering, let's say for 20 years, 50 years, that it should be like in proper working order. And that's why the quality, actually, most importantly, during the construction, you need to check if you are maintaining that quality. যে ম্যাটেরিয়ালটা স্পেসিফাই করা সেটা আসলে ইউজ করা হচ্ছে কিনা সেটাও তখন একটা চেকের ব্যাপার আসে। সো এগুলো সব এস্টিমেশনের সাথে কেমনে কানেক্টেড, বিকজ ইউ আর জাস্ট ফোকাসিং অন ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংস অ্যান্ড ইউ আর জাস্ট ক্যালকুলেটিং লাইক দ্য টোটাল কস্ট অফ সাম ম্যাটেরিয়াল। সো এই প্রত্যেকটা ইস্যু কানেক্ট হচ্ছে বিকজ দেয়ার আর মাল্টিপল পার্টিস ইনভলভ in a big construction project. It's a খুব small construction, maybe just a 4-story building. Maybe you are planning, you are designing, you are estimating the total cost, even you are financing. যে তুমি নিজে টাকা দিয়ে হয়তো বিল্ডিংটা করতেছো, then there is no big deal. There is just a single party over there. But if you think about a project like even a mid-sized civil engineering project, there will be multiple parties involved. The first party is like the client, the owner. An owner can hire a consultancy firm, okay? Then there will be this consultant party, which is now the same company or there could be another company. তখন সেটা হবে construction company, who is going to actually execute the plan and design, যেটা রিয়েলিটিতে আসবে। So if there are multiple parties involved in a project, it's all about money, that how you're going to execute this plan. So there will be an estimation necessary for the owner or the consultant party is going to estimate that what is going to be the total cost of this project. At the same time, the party who is going to take care of this job in the field, who is going to construct that structure, obviously they also need to estimate, because the contractor is not fixed. Anyone can bid for a project if it's not specified previously. যদি আগে থেকে ঠিক করা না থাকে, অনেক সময় হয় ওনারের নিজস্ব চয়েস থাকে যে they are going to hire this specific construction company to take care of his or her job. Then there is no competition. That means you are actually giving the job to someone directly because you are financing it, so there is no problem. But if we discuss about the like government projects and even some big private projects, they actually call for bids. তার মানে অনেকগুলো কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, ইভেন এটা কনসালটেন্সি ফার্ম অনেক সময় বিড করতে হয়,
যে ইভেন ডিজাইনটা যারা এক্সিকিউট করবে এখানেও কম্পিটিশন থাকে। So, but different companies can propose that we need this much money, okay, to finish this one. In most cases, is like lowest bid wins. তার মানে সবচেয়ে কম টাকা যে যাবে, সবচেয়ে অল্প টাকা যে করে দিতে পারবে, in most cases they're going to win. But at the same time, it also there were a few other documents that needs to be verified, like experience, এই ধরনের কাজ আগে করছে, otherwise all the parties will try to get the job. হ্যাঁ, সবার টার্গেটটা থাকে জবটা সিকিউর করা। So it's always like you are placing some money over there, and that's the key problem, specifically where the like rules and regulations are like যেখানে খুব বেশি একটা ফলো করা হয় না, সেসব জায়গায় দেখা যায় এই প্রবলেমটা is severe. Just to secure the job, you're actually going for that lowest bid. And then after a few years, you already know that you are not going to finish that job with that money. So now you are like confronting the owner, then there could be some legal issues, or maybe you are just forcing it that you need money, it's not possible to finish it. Now the project is going to take like more time because there will be some delays due to this kind of discussion. So এটা একটা মেজর ইস্যু। সো বুঝতেই পারতেছো যে কোনো কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টে যখন অনেকগুলো পার্টি ইনভলভ থাকে, বেশিরভাগ সময় এই ধরনের কনফ্লিক্টগুলো আসে, যে টার্গেটটা ছিল 1 বছরের মধ্যে কাজটা শেষ হবে, বাট your target was to secure the job, and after 6 months you already burned all the money. So now you're asking for more because otherwise you will not be able to finish the job. So এই জন্যই শুধুমাত্র লোয়েস্ট বিডই সবসময় যে উইন করবে এটা ঠিক না। যেখানে প্রপারলি ইভালুয়েট করা হয় সেখানে আরো অনেক কিছু, যে লাইক কোম্পানি এক্সপিরিয়েন্স, প্রোফাইল will be evaluated. Only then the company will get the job. But in most cases, যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের কিছু চেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, যে লোয়েস্ট বিড, then let's give him the job. Okay, so in that case, obviously it's not like that the owner side is not estimating the total cost. They will have some idea, but সেখানে এস্টিমেশনটা একটু ভিন্ন হবে। Okay, and at the same time contractor তার এস্টিমেশন করার ওয়েটা একটু ডিফারেন্ট হবে। সো কি ধরনের এস্টিমেশন আসলে তোমার প্র্যাকটিস হয়, এটা একটু পরে ডিসকাস করব, বাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট the inclusion of multiple parties over here. So as a quantity surveyor, whenever you are trying to estimate, yeah. Sir, one question, sir. এটা কি স্যার টেন্ডারের কথা বলছেন না স্যার? লাইক লোয়েস্ট বিডটা যেটা অ্যাকসেপ্ট হয়? Right, it's for the tender. আচ্ছা স্যার, তাহলে কোয়ালিটিটা কিভাবে এনশিওর করে? মানে দেখা যাচ্ছে গভর্নমেন্ট বিল্ডিং অথবা রোড স্যার মানে বানায় দেয় বাট ভেঙে যায় স্যার। সো কোয়ালিটিটা কিভাবে ইনক্লুসিভ করা যায় এই টার্মে? কারণ সবাই তো চেষ্টা করবে লোয়েস্ট বিড, বাট লোয়েস্ট বিড দিলে তো স্যার আমার কোয়ালিটি অফ ম্যাটেরিয়ালস যেগুলো থাকে ডিফারেন্ট গ্রেডের স্যার, স্টিল থেকে শুরু করে মানে ইভেন অ্যাগ্রিগেট স্যার, তো ওগুলো তো আমি মানে I got your question. Yeah, that's why I just say that it should not be based on lowest bid only, right? But it's a good practice that you evaluate the company profile. কাজ দেওয়ার আগে কি করতে হয়, company profile check করতে হয়, and most importantly, as an owner, if you are giving the job, actually you are hiring an estimator. তোমার অবশ্যই তোমার সাইডেরও কেউ একজন কি করতেছে, এটা টোটাল কস্টটা এস্টিমেট করে দেখতেছে, একটা রাফ এস্টিমেট করে দেখতেছে how much money there will be necessary. So you have some idea, but still if you're giving the job, there were some like other issues. So shegula legal issues, like it's about the ethics. The ethical issues, it's not our concern at this point. Obviously, then rules and regulations should be there, that how you're going to like hire some another party. Job ta kiভাবে করে দেওয়া হচ্ছে সেগুলা রুলস এন্ড রেগুলেশনের মধ্যে আসতে হবে, যেগুলাতে কিছু স্ট্রিক্ট গাইডলাইন দেওয়া থাকবে যেগুলো ফলো করতে হবে, আদারওয়াইজ দেয়ার শুড বি সাম কনসিকুয়েন্সেস। এগুলো ছাড়া তুমি শুধুমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং প্র্যাকটিস থেকে ইটস ডিফিকাল্ট টু কন্ট্রোল। বুঝা গেছে? এখানে লস এবং রেগুলেশন অ্যাড করতে হবে। সো ইঞ্জিনিয়ারিং প্র্যাকটিস থেকে যেটা তুমি করতে পারবা, ইটস লাইক ইটস অ্যাবাউট দ্য এথিক্যাল প্র্যাকটিস। সো whenever you are doing something, okay, you can raise public awareness, you can do your own job properly, then you can help the society. But the problems we have, that's a different discussion. Okay, that means there should be some like strict rules and guidelines, and if someone is not following it, there should be some like
legal actions over there. Now, as a quantity survey, the lowest bid should not always win. This is for the actually this is the reason. Okay, যে জন্য কখনোই lowest bid সবসময় win হওয়া উচিত না. Then there will be like this kind of mentalities, like you need to secure the job, so you are just taking it. Then later you are actually putting a pressure on the client, okay, to make more money. So এই ধরনের confrontation সবসময় থাকবে যেখানে রুলস এবং রেগুলেশনস বা ল সেরকম স্ট্রং না এবং লাইক অ্যাপ্লিকেশনটা স্ট্রং না এবং তোমার চাইলে যে কেউ কাজ সিকিউর করে ফেলতে পারতেছে। But as an estimator, what you need to do is like you need to there are a few responsibilities you have. First of all, you need to know the client demands, because in every project, even if it's a government project, there is some requirement that why we are actually going to construct this one. A construction ta keno hobe? It could be a simple bridge. একটা bridge construction হতে পারে যে একটা লাইক এটা ব্রিজ বললে অনেক বড় প্রজেক্ট হয়ে যায়, যেটা স্মল কালভার্ট, যে কোনো একটা জায়গায় একটা লাইক ইরিগেশন একটা like channel আছে, now you need to like just a village road, so you're going to construct a culvert over it. At a culvert construction হবে. But even for that, there could be specifications, like there could be some specific requirement. সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো থাকে, যে লোকেশনটা কোথায় হবে, এটা কি শেপের হবে, কোন জিনিসটা প্রেফার করতেছে ক্লায়েন্ট. সো ফার্স্ট থিং ইজ লাইক that the estimator or whoever is going to like analyze that is going to demand or this kind of information. যে আমাদের ক্লিয়ারলি জানতে হবে, কেন জানতে হবে, তুমি যদি তোমার বিল্ডিং এর তোমার বাসার ফ্লোরটা চিন্তা করো, এই ফ্লোরটা বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালের হতে পারে, এটা টাইলসের হতে পারে, মার্বেল পাথরের হতে পারে, এটা শুধু মোজাইকের হতে পারে, so it could be like of different materials. So that's why you need to know if you are like going to construct it for someone else, what is the requirement of the owner, কি চাচ্ছে, and it's not the part of the design. কারণ ডিজাইনে এই ফ্লোর ফিনিশ বা এই ডিটেলস এগুলা ডিজাইনে কি করা থাকবে, জাস্ট ওয়েটটা কনসিডার করা থাকবে। হয়তো আমি একটা লামসাম ওয়েট কনসিডার করে নেব, দিস ইজ গোয়িং টু বি দ্য ওয়েট of that floor finish, and I'm just going to design it so that all the structural components are going to take care of that load. Loadটা safely transfer হয়ে যাবে বিভিন্ন কম্পোনেন্টে। But what kind of material? A material selection ta tokhon eta owner er choice. So you need to know during the estimation that what kind of floor finish he or she is actually looking for. Karon eta price onek vary korte pare. So that's why before the estimation we need actually this kind of details. Even ekta jodi eta painter er kaj, you need to know what kind of paint. Jodi eta tomar স্ট্রাকচারটা আসলে কি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে হবে, ব্রিক গুলা কোন জায়গায় ব্রিক ইউজ করতে যাচ্ছে, বিকজ দেয়ার আর ডিফারেন্ট শেপ অফ এন্ড সাইজ অফ ব্রিক্স, সো এন্ড ডিফারেন্ট কোয়ালিটিস। সো এটা ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে সবার প্রথমে একজন এস্টিমেটরের মাস্ট জানতে হবে। সো let's discuss few things from the slides, then again I will go for detailed discussion on few topics. Just আমি হয়তো কিছু পয়েন্ট আমি বলবো। So is an assessment of the cost based on certain rates of materials and labor. So it's not only the materials, but obviously the labor, and there are some other costs. যখন কনস্ট্রাকশন হবে, যেটা আগে ক্লাসে বলছি, যে ইলেকট্রিসিটি বিল যেটা আসবে সেটাও তোমার অ্যাড করতে হবে। প্রফিট, if you are just working for a construction company, then you need to add the profit. If you're working for a owner company, you need the total cost of the project. যে কত টাকা আসলে দরকার হবে সেটা জানাটা দরকার। বাট কনস্ট্রাকশন যে করবে, লাইক কন্ট্রাক্টর সাইড, সেই পার্টির সাথে যদি তুমি এস্টিমেশন করো, সেখানে তোমাকে প্রফিটটা অ্যাড করতে হবে, বিকজ ইউ আর নট গোয়িং টু লাইক complete a job for free. Okay, obviously there will be material cost, the labor cost, and additional cost like profit and other stuff. So an estimate should be realistic assessment made on actual condition of market. So this is very important, because if you are estimating based on the market price of like whatever is like in 2016, 2016 এর একটা market rate may be available to you, যেগুলা like if you just go online, এটা গভর্নমেন্টের অনেকগুলা রেট পেয়ে যাবা, PWD schedule, ওকে, বিভিন্ন আইটেমের like price, but maybe it's not updated.
এটা হিউজ ভেরিয়েশন হতে পারে। ইভেন 2020 and 2021 and 2022, these 3 years, the material price could be very different. Like just before COVID, the steel price, যদি আমি রিইনফোর্সমেন্টের কথা বলি, এটা ছিল around 50,000 per ton, okay, around 50. এখন এটা around 75, 80 কাছাকাছি চলে গেছে। So you can understand the difference. So in like even not only the reinforcement only, like in every construction material there is a rise, মানে সব কিছুই কি হয়েছে, বেড়ে গেছে। So if you are not using the current market price, then there will be huge gap. Now if you are working for a construction company and you were like little bit lazy in collecting the current market price and you propose this, then obviously your company will face loss. Okay, because whenever the contract has been signed, that means you are going to take care of this job with this money, and it has not been specified in details that what are the alternatives or what are the different situations that can force this contract to be now, and এটা আর ভ্যালিড থাকবে না, কি কি কন্ডিশন আমার ডিসকাশনের প্রয়োজন হবে। এই জিনিসগুলো যদি ক্লিয়ারলি স্পেসিফাই করা না থাকে, then the owner can win this price. Like এটা যদি কোর্টেও যাও, you will not be able to prove anything. সেখান থেকে এই কনফ্লিক্ট যাতে না হয়, সবকিছু যাতে প্রপারলি স্পেসিফিকেশনের মধ্যে চলে আসে এবং টার্মস এন্ড কন্ডিশন যাতে প্রপারলি সেট করা থাকে, অ্যাগ্রিং বাই বোথ পার্টিস। দ্যাটস ওয়াই এস্টিমেশন and like preparing a detailed estimation report is very important. It's for both parties. So now the cost estimation is used to predict the quantity and cost of the resources required by the scope of a project. You can understand this. যেখানে যেটা দরকার, এটা ম্যাটেরিয়ালের কোয়ান্টিটিটা বুঝতে হবে। আবার একই সাথে এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় যে লোকেশন ওয়াইজ এই কোন ম্যাটেরিয়ালটা লোকালি অ্যাভেলেবল। অনেক ধরনের ম্যাটেরিয়াল থাকে যেটা লোকালি অ্যাভেলেবল, আবার কিছু ম্যাটেরিয়াল থাকে যেটা হয়তো তোমাকে কালেক্ট করতে হবে। ধরো একটা গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট এবং স্পেসিফিকেশনে বলে দেওয়া যে তুমি কংক্রিটে যে স্যান্ড ইউজ করবা, বালি, এই বালিটা সিলেট স্যান্ড হতে হবে। ওকে, দ্যাট মিনস এ ভেরি গুড কোয়ালিটি স্যান্ড। নাও ইউ আর নট ওয়ার্কিং ইন সিলেট, কনস্ট্রাকশন হতে সিলেটে না। ওকে, মেবি ইটস লাইক a different location. That means any transportation cost to থাকবে। So if you know all the details, only then you will be able to consider everything. আবার যেটা locally available থাকবে যে ম্যাটেরিয়ালটা, সেটা তখন তোমার কিছু কস্ট সেভ করতেছে। So you will know, you will be able to actually assess the situation that what is going to be the total cost of this kind of project. So a project might be any process that is started to perform work activities or create assets. So it's mostly we are going to discuss about construction project. একটা project like non-materialistic হতে পারে, like একটা software develop করবা, it could be a project. But here we are just really concerned about civil engineer projects. The accuracy of the estimate depends heavily on the level of project scope definition. কাজের স্কোপ গুলা কি এবং সেটা প্রপারলি ডিফাইন করাটা একটা প্রজেক্টের এস্টিমেশনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা স্কোপের সাথে রিলেটেড হচ্ছে তোমার স্কেডিউলটা, যে কোন স্টেজে আসলে কি কাজটা হবে। ধরো তোমার প্রথমে 3 মাসের কাজ ধরে নিলা যে একটা বিগ প্রজেক্ট, প্রথম 3 মাস শুধুমাত্র এক্সিবিশন কাজেই লাগবে, হতে পারে। ওকে, একটা বিগ এক্সিবিশন, যদি আমি একটা হিউজ প্রজেক্ট বলি যে একটা ড্রাই ডক কনস্ট্রাকশন হবে এবং সেখানে হয়তো 60 ফিট লাইক নিচে গিয়ে একটা এটা ফ্লোরটা হবে, বেসটা, দেন ইটস এ হিউজ এক্সিবিশন ওয়ার্ক। সো এই ধরনের একটা কাজে দেখা যায় 3-4 মাস হয়তো শুধুমাত্র এক্সিবিশন, এটা চারিদিকে, এটা যদি অবভিয়াসলি ইটস গোয়িং টু বি কনস্ট্রাক্টেড নিয়ার শোর। সো একটা রিভার এরিয়ার আশেপাশে কনস্ট্রাকশন, ইভেন রিভারের কিছুটা জায়গা লাইক you need to use some spaces and then you need to go for excavation. সেখানে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকবে, যে পুরো এরিয়াটা আগে সিকিউর করতে হবে যাতে পানি ফ্লো না আসে। So the excavation work is going to be like hectic and it will take time. Now if you are purchasing other materials, like maybe you will need the like cement bags after 6 months but after 5 months, যেই মুহূর্তে আমার দরকার নেই, but even if you don't need those some materials like some brick, যে আমাদের ব্রিক বা ইভেন তুমি যদি টাইলস বলো, বিভিন্ন ধরনের লাইক ফিনিশিং ওয়ার্ক বলো, যেগুলো দরকার নাই, ওই ম্যাটেরিয়াল যদি তুমি এখনই পারচেস করে থাকো,
there are two problems. Some of the materials can be wasted. Some of the materials, most of the time, it needs to be like stored. So storage জন্য তখন তোমার একটা জায়গা লাগবে. If you don't have it, then there will be different issues. তোমাকে একটা জায়গা হায়ার করতে হবে যেখানে তোমার অ্যাটলিস্ট তোমাকে রেন্টে কোনো একটা জায়গায় তখন এই ম্যাটেরিয়ালগুলো স্টোর করতে হবে. So procurement, you see that in every project, procurement means whenever you are actually planning, you are purchasing and you are distributing materials, is one of the key concern. Maybe during the estimation, you have estimated all the quantities perfectly. You know that this is going to be the total cost. We need this much material. But there will always be some wastage. Now, if you are not good at the planning stage, if the project management is very bad, as I mentioned, the procurement is going to be the key issue. Whenever you will graduate, you will join a company, you will see that in most cases, that this is the major challenge in different construction. Now, if the procurement is not you are not planning properly, then this construction cost could be very high. So construction cost usually দেখা যায়, আমি একটা অ্যাভারেজও বলতেছি যে 30% এর মতো বেড়ে যায় in most cases due to this kind of issues. এটা অনেক সময় এর চেয়ে অনেক সিগনিফিকেন্টলি হাই আসতে পারে. দ্যাট মিনস দেয়ার ওয়াজ সামথিং রং. এখন সব সময় যে রং হয়, লাইক এস্টিমেশন, ইনিশিয়াল এস্টিমেশনটা যে ভুল ছিল সেটা কিন্তু না. The estimation could be like perfect or right, but you didn't assess some condition, or sometimes it was not possible. Best example can be COVID. COVID এর আগে একটা জিনিস সবকিছু রেডি করা ছিল, now it's a different situation. Then obviously the cost of different construction project could increase. এগুলা অবশ্যই তখন কি আগে থেকে প্রেডিক্ট করা যায় না, বাট কন্টিজেন্সি কস্ট আমরা একটা লামসাম ধরে নিই, ইউজুয়ালি 10% অ্যাড করা থাকে যে ধরনের আনফরচুনেট ইভেন্টের জন্য, যে কোনো কিছু হতে পারে, there could be some accidents. So whenever you are working with a construction company, you have to assess this kind of condition. Even you have to have a clear idea about the market fluctuation সম্পর্কে একটা আইডিয়া থাকতে হয়, so that your company will not suffer. Okay, so cost estimation is when you can actually as the design and conditions of the project becomes better defined, so the estimated values, the more information you have, the better estimation you will get. That's for sure, right? Because but there are different types of estimation. Some estimations are very rough. Okay, so cost estimation is done by breaking the scope of the project down into manageable parts and using all information available. Manageable parts means, as I mentioned, that the first 3 months may be the excavation work. So you are going to actually break the whole project into different parts. এই পার্টটা শুধুমাত্র এই জন্য না যে কাজের স্কেডিউলটা ফিক্স করা, একই সাথে যখন একটা প্রজেক্টের বাজেট সেট করা হয়, the owner is not going to give you all the money at the beginning of the project. If he or she is doing it, then it's different. That means completely relying on your work. At a different relationship থাকলে it's different story. But obviously the regular case, the general case is not like that. Maybe 10 to 15%. Sometimes এটা ভ্যারি করে. এটা একটা লামসাম অ্যামাউন্ট হতে পারে, এটা টোটাল প্রজেক্ট কস্টের একটা পার্সেন্টেজ হতে পারে, but then the owner is going to pay at different stage of the construction. So এই স্টেজগুলো ফিক্স করা হয় এই স্কোপ অফ দ্য ওয়ার্ক থেকে. ধরো আগে থেকে সেট করা থাকতে পারে যে এক্সিবিশন কাজ কমপ্লিট হওয়ার পর এতটুকু. এটা যদি একটা বিল্ডিং হয়, এটা হতে পারে যে তুমি ফাউন্ডেশন থেকে ফ্লোর লেভেল বা প্লিন্থ লেভেল পর্যন্ত আসার পর তুমি একটা you will get another 10% or 15%. First floor done, you will get another 10%. So this is how it can work. And that's why even during the estimation, we break down these works. আমরা টোটাল কাজটাকে বিভিন্ন আইটেমে ভাগ করি, এবং তোমরা যখন বিভিন্ন আইটেম এস্টিমেট করবা এই কোর্সে, সেখানেও দেখবা যে আমরা আপ টু জিএল, আপ টু ফার্স্ট ফ্লোর বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি প্রত্যেকটা আইটেমের জন্য. And we are doing it only for that reason, so that we know that up to this part of the construction, we need this amount of material, and for that we need this amount of money. দুটোই important. তুমি ম্যাটেরিয়াল যদি অ্যাক্সেস কিনে ফেলো, you need to store it.
কিছু ম্যাটেরিয়াল নষ্ট হতে পারে, there are different issues. It's the procurement problem. The same thing, if you don't have enough money by that time, যে টাইমে তোমার এই ম্যাটেরিয়ালগুলো এখনই কিনতে হবে, you need that by tomorrow, but you don't have it, then there will be construction difficulties. Construction একদিন ডিলে হওয়া মানে there will be like huge loss. এটা শুধুমাত্র লেবার কস্ট নিয়ে চিন্তা করো, if they are like it's not on contract, if it's like if you are giving a contractor the job and the contractor is going to lose money if he needs to like pay the labor, যে daily wage টা তারপরে দিয়ে যেতে হচ্ছে because today the material is not available, so we are not going to like will not be able to do any work, but he's still paying money for it. So এই জন্য ব্রেকডাউন এবং ব্রেকডাউনের পাশাপাশি সেই কাজগুলোর টোটাল ম্যাটেরিয়াল কোয়ান্টিটি, কস্ট, কি কি ম্যাটেরিয়াল আসলে অ্যাভেলেবেল, কিছু ম্যাটেরিয়ালের জন্য দেখা যায় সাপোজ ফর কংক্রিট ওয়ার্ক, if there is a specification that the concrete need to be of this standard, হ্যাঁ, যে একটা স্ট্যান্ডার্ড বলে দেওয়া থাকলো যেটা এতটুকু এই কোয়ালিটি মিট করতে হবে, আর কিভাবে কোয়ালিটি মিট, কি ধরনের, এটা আমি একটু পরে ডিসকাস করবো। তোমরা হয়তো অনেকে অলরেডি জানো, as all of you have taken engineering materials, so আমি জাস্ট ব্রিফলি ডিসকাস করে যাব যে কি কি স্ট্যান্ডার্ড, তখন স্ট্যান্ডার্ডগুলো কিভাবে করে ফলো করতে হয়। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিক্স ডিজাইন দ্যাট অবভিয়াসলি ইট উইল বি স্পেসিফাইড দ্যাট ইসলাম ভ্যালু এত হতে হবে, এরকম কিছু না, বিভিন্ন কন্ডিশন দেওয়া থাকবে। ইয়েস স্যার। সো এই কন্ডিশনগুলো স্যাটিসফাই করা, তো এটা একটা টাইম দরকার হয়। ওকে, যে তুমি কালকে কনস্ট্রাকশনে যাচ্ছ, একটা বিগ প্রজেক্টে যেটা হয়, এটা জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ডিসকাশন আমি তোমাদেরকে বলি যে অনেক সময় 2 মাস আগে থেকে এই প্রিপারেশনটা নিতে হয় জাস্ট টু মিট দ্যাট স্ট্যান্ডার্ডস, বিকজ ইফ ইউ ফেল দ্যাট কোয়ালিটি টেস্ট, নো ওয়ান ইজ গোয়িং টু অ্যালাউ ইউ টু টেক কেয়ার অফ দি জব। ওকে, কারণ এটা এখন একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলি। So whenever it's financed by them, but they will actually send their consultant group over here, okay, to the project, and they will ensure the quality. So whenever you are not reaching that quality, you are not reaching that standards, so it's not reach na kora mani তোমাকে ওই কাজটাও করতে দেবে না, so you are now actually going through delays. And ওই ধরনের বড় প্রজেক্টগুলো যেটা হয়, তো রিসেন্টলি actually I'm involved in a World Bank project, এটা 1200 কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট, বাট এটা একদিন ডিলে মানে like 20 to 30 lakhs just without doing anything, so you can understand that delays could be like huge. So I'm just as a geotechnical consultant, but but what I'm seeing over there, it's like this kind of stuff that whenever like the material is not ready, whenever the construction, because the excavation is not like the excavator is not ready, because the equipment is not working over there, then there could be several issues, and the owner can face huge loss due to these kind of things. So the planning, even though the estimation is perfectly all right, but if the planning is not adequate, then obviously there could be loss. এখন এটা অ্যাডজাস্ট কিভাবে করা যাবে, এটাও মনে রাখতে হবে। at the same time as an estimator, this is your responsibilities, এটাও আসলে রেসপন্সিবিলিটির মধ্যেই পড়ে, যে যখন দেখা যাচ্ছে যে ইনিশিয়াল এস্টিমেশনের যে বাজেটটা ছিল সেটা মিট করা যাচ্ছে না, you should immediately assess the situation. It doesn't matter which party you are belong to, দুই পার্টিকে এটা করতে হয় যে ইনিশিয়ালি সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব সিচুয়েশন অ্যাসেস করে একটা রিভাইজ বাজেট সেট করা, এবং as soon as possible meet with the client or meet with the contractor, যে যে পার্টির সাথে করতে চায়, কারণ কোনো সময় দেখা যায় যে ওকে client is not ready to pay that money, so then client will actually let you know that okay, that means the whole work could be on hold. So এই কনফ্রন্টেশনগুলো অ্যাভয়েড করার জন্য যেটা দরকার হয় যে এই বিভিন্ন ফেজে এস্টিমেট করতে থাকতে হয়, উই কল দেম কন্ট্রোল এস্টিমেট। এটা হচ্ছে বাজেটকে কন্ট্রোলে রাখার জন্য, লাইক ইট কুড বি ইভেন ডান এভরি উইক। হ্যাঁ, যদি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমটা অনেক স্ট্রং হয়, দেন ইট ক্যান বি ডান, যে একটা কনস্ট্রাকশনে লাইক প্রতি উইকে বাজেট বা এটা অ্যাসেস করে দেখা, যে লাইক ইফ উই আর অন ট্র্যাক আর নট। So at this point, let's discuss about the estimation type later.
So breakdown is the same reason that you need to identify the scope of work, কি ধরনের কাজে আসলে টাকাগুলো লাইক দরকার হবে, কখন কত অ্যামাউন্ট দরকার হবে। So estimate should include a breakdown of all costs involved in the project. There were two main categories to classify cost. একটা হচ্ছে direct cost বলতে বুঝছো যেটা আমরা লাইক directly pay করবো, it's mostly for labor, materials and equipment. Okay, these are the costs that you can actually calculate or estimate very efficiently. And indirect cost incurred by the company as a part of doing business, যখন যেটা হচ্ছে even some companies prefer, ধরো কিছু কোম্পানি থাকে small companies যে একটা কনস্ট্রাকশন কাজের সময় সে যতজন লোক ওখানে কাজ করবে, even it's from the office যেখানে পাঠানো হচ্ছে, প্রত্যেকটা কস্ট ইভেন ওই সময় লাইক তাদের অফিসের রেন্ট থেকে শুরু করে সবকিছু অ্যাড করতে পারে। It doesn't matter, you can propose anything as a construction company. Ultimately you need to secure the job. So if you are like asking for too much, you will not get the job. That's simple. But if you think that you are not going to afford without this money, যে আমি এত টাকা না পেলে এই জবটা অ্যাফোর্ডই করতে পারবো না, then obviously you should place whatever you want. আমি কত টাকা চাচ্ছি, it's up to me. হ্যাঁ, আমি এটা চাইতেই পারি। So আমার তখন দেখতে হবে আমি যাতে লস না করি। So if you're working for a construction company, you need to know that how much you can afford, যে কতটুকু আসলে প্রফিট করতে চাচ্ছ আর কতটুকু পর্যন্ত লোয়েস্ট আসলে তোমরা মানে কোম্পানির উপরও প্রফিটে থাকবে। So in that portion, ওই টাকাটার মধ্যে তুমি যে কোনো কিছু অ্যাড করতে পারো, you just need to specify. Sometimes আমরা যেটা করি যে ম্যাটেরিয়ালের প্রাইসটা রিভাইজ করি, যে কিছু থাকে যেগুলো বোঝা যাচ্ছে যে কোম্পানি লসে যাবে, সো উই ক্যান অ্যাড দিস, নাও উই ক্যান আস্ক ফর দিস প্রাইস, বাট এই টেন্ডার বা আমরা যখন বিড করি, ইন দিস ডকুমেন্টস আইটেম ওয়াইজ কস্ট মাস্ট বি প্লেস। তার মানে প্রত্যেকটা আইটেমের জন্য আমাদের বলতে হয় যে ইউনিট প্রাইসটা কত। এখন 10টা কোম্পানি ধরো সাবমিট করলো টেন্ডার, এখন তুমি এটাতে যে প্রাইসটা চাচ্ছ আরেকটা কোম্পানি যদি তার চেয়ে কম চায়, সো হয়তো টোটালটা গিয়ে তোমারটা কম, বাট তখন এই প্রত্যেকটা ডিটেলস আসলে একটা অ্যাসেসমেন্টের ভিতর দিয়ে যায়, সবকিছু চেক করা হয়। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ নিড টু অ্যাকচুয়ালি গিভ অল দ্য ডিটেলস। কারণ একটা টেন্ডার ডকুমেন্টে যেটা থাকবে, I will show you some tender documents later, not today. It's I don't have it at this point. আমি জাস্ট বের করে রাখবো, তাহলে পরের ক্লাসে হয়তো আমি দেখাবো যে প্রত্যেকটা আইটেম স্পেসিফাই করা থাকে। ইফ ইটস এ গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট, হ্যাঁ, তার মানে কি গভর্নমেন্টের ওখানে ইঞ্জিনিয়ার্সরা দে আর এস্টিমেটিং। সো ইফ ইউ আর ডুইং দ্যাট জব, ইউ আর গোয়িং টু অ্যাকচুয়ালি এস্টিমেট ইন ডিটেলস, যে প্রত্যেকটা আইটেমের কোয়ান্টিটি আলাদা করে বের করা থাকবে এবং সেখানে মেনশন করা থাকবে। একটা টেন্ডার ডকুমেন্টে যেটা দেখা যাবে, উই কল ইট বিল অফ কোয়ান্টিটিস, দ্যাট ইউ উইল সি দিস আইটেমস, যে লাইক 10-inch brick wall, এটার ভলিউমটা বলা থাকবে। ইউ আর জাস্ট গোয়িং টু পুট দ্য ইউনিট প্রাইস, যে পার ইউনিট ভলিউমে তুমি কত টাকা নিবা। So then you are going to propose the total cost of this project, যে এটা টোটাল তুমি কত টাকা বিড করতেছো, and then if it's the lowest bid, you will win the project. Now if you are estimating from that side, that means from the owner side or from the government side, so at some point you need to estimate all the details. হ্যাঁ, সেখানে যেটা বের করতে হয় প্রত্যেকটা আইটেমের এই ব্রেকডাউন গুলো করতে হয়, কোন সময় কোন কাজটা হচ্ছে। কন্ট্রাক্টর এত ডিটেলসে প্রথমে যায় না কেন বিড করার সময়? কারণ সে হয়তো 50টা জায়গায় বিড করতেছে, প্রজেক্ট পাওয়ার চান্স তো একটা জায়গায় না থাকতে পারে। সো এখানে এস্টিমেশন যে এফোর্টটা দিতে হয় বা টাইমটা দিতে হয়, এটা অনেক সময় অনেক কোম্পানি এফোর্ড করতে পারে না। সো দে গো ফর দিস রাফ এস্টিমেশন। ওকে, জাস্ট to actually submit the tender, because sometimes it's necessary to submit tenders so that it will you'll get experience that what is going on with the market. But if at some points you don't have the detailed drawings, construction company কাছে কখনোই সব সময় সব একদম অরিজিনাল ড্রয়িংস বা ডিটেলস গুলা অ্যাভেলেবল থাকে না। ওকে, ইন্টারনালি অনেক সময় কালেক্ট করে, বাট যদি অ্যাভেলেবল না থাকে, ইউ জাস্ট নিড টু ওয়ার্ক উইথ দ্যাট বিল অফ কোয়ান্টিটি। হ্যাঁ, যেটা লাইক যে ডকুমেন্টটা তোমাকে সাবমিট করা হয়েছে, যে এই ম্যাটেরিয়াল গুলো লাগবে তোমার কাজটা কমপ্লিট করার জন্য। সো ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাকচুয়ালি how you're going to construct it. You just have the material quantities and you are going to submit that bill of quantities, the total cost.
and you can also add this labor cost and other like overhead cost and everything, but you don't have all the drawings. And without drawings, it's not possible. It's not possible to calculate like all the details of items. So সেখানে contractor-কে কিছু জায়গায় আসলে risk নিতে হয়. That means if there is something whenever you are actually working with the design later, then if you can identify some issues that it's not possible that with this material I can construct this one, then you can go for this confrontation. তখন এটা নিয়ে কথাবার্তা বলা পসিবল এবং ডিসকাশনের তখন তুমি like you can win this conversation. তার মানে দুই পার্টির এস্টিমেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যে ওনার সাইড থেকে এস্টিমেশন করতেছে তার ওখানে যদি কোনো ধরনের ফল্ট রয়ে যায়, যেহেতু ড্রয়িংটা শেয়ার করা হচ্ছে না অনেকগুলো কেসে, সো ফাইনালি যদি একটা কনফারেশন আসে, দেন ইভেন ফ্রম দ্য ওনার সাইড ইউ আর গোইং টু সাফার। আর কনস্ট্রাকশন সাইড এস্টিমেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় if you are going for the details that okay, I have this and I need to know how much actually I'm going to offer. I mean, it's just lowest bid dilam এবং প্রজেক্টটা পেয়ে গেলাম, it's not a good practice. But if you want to like secure that project, maybe you will like go for this with a minimum profit. But যখন marginal profit consider করে estimationটা হয়, then you need to be very careful. Okay, so there are different costs. You can understand direct cost, indirect cost. The elements are labor, material, and equipment. So why the material is underlined? Because this is what you are going to learn in this semester. Okay, we are only going to focus on estimation of quantities of materials. Okay, and we'll discuss briefly about what is the percentage you can add for all these different items. Yeah. So the cost of buying, maintaining, and any materials and equipment required for a project, facilities. It's a facility hote pare, at a temporary office for like construct korte hote pare. If it's a big construction, you will need to do that. At the construction site, you need to build your own office. At a construction office, you korte hoy. Tokhon sekhane ashole even like what are the different accessories you need. Jodi bibhinno equipment darkar hoy, just the office accessories সব কিছুই তখন এই বাজেটের মধ্যে আসবে। ভেন্ডার্স এন্ড সাবকন্ট্রাক্টরস, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখন এটা অনেকে অ্যাডভান্টেজ হিসেবে ইউজ করে। সো সাবকন্ট্রাক্টরস, দ্যাট মিনস whenever you are working for a construction company and maybe you are submitting a tender, একটা টেন্ডার সাবমিট করার সময় যেটা করা যায়, maybe you are not going to take care of this job, but you have some connection and you know your company has like good experience, so mostly your company can secure this job. যে তোমার কোম্পানি প্রোফাইল অনুযায়ী তুমি হয়তো এই জবটা পেয়ে যাবা, বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ লাইক হ্যাভ টাইম, তোমার হয়তো আরো অনেকগুলো প্রজেক্ট একসাথে সিকিউর করা, বা এই কনস্ট্রাকশনটা করার সময় এমন কিছু ইকুইপমেন্ট দরকার হবে যেগুলো হয়তো তোমার কাছে অ্যাভেলেবল না, and you are not interested to buy or rent them, then you can hire a third party. একটা সাবকন্ট্রাক্টর দিয়ে দাও। Sometimes it's beneficial যে একটা থার্ড, even you can ask for that tender, ask for that estimation from that subcontractor. So subcontractor তোমাকে যেটা দিল, তুমি সেটার সাথে তোমার প্রফিট এড করে you are just taking care of the job because you have that profile to secure the job. Sometimes it works like this. So the cost of hiring third-party contractors to complete the work then need to be included in your estimation. তোমার estimation তখন এটা add করা থাকবে। Risk, contingency cost, this is what I was talking about, that unforeseen events, cost added to the estimate to address specific risk or unforeseen additional cost to the project. Okay, it could be for any reason, but obviously it's going to be an important part. So major categories of estimation actually according to their functions. So a construction cost estimates are one of the three basic functions: design, bid, and control. So design estimates is basically by the owner. তার মানে consultancy firm যে এস্টিমেটটা করে সেটাকে আমরা ডিজাইন এস্টিমেট বলি। Bid estimate is by the contractor, যে এক্সিকিউশনে যাবে construction company, they are going to prepare an estimation and it's going to be called as bid estimate কারণ এটা টেন্ডারের জন্য ইউজ করা হচ্ছে। And the third one is like control estimate. Control estimate means it's during the execution phase for the monitoring purpose, because you need to check if
it's according to budget or not. If there is some issues or there are some issues, you need to take care of these issues immediately. So সেখানে estimationটা continuous process. So design estimates, they are like different parts of it. Okay, for the owner or its designated design professionals, that means a consultancy firm, the types of cost estimates encounter are parallel with the planning and design as follows. So it's an ongoing process. So you can understand there are like different types of these kind of estimates. So screening estimates. So what does it mean by this one? Like, suppose you want to build a bridge, a bridge construction হবে. So screening estimate বলতে আমরা যেটা বুঝি যে আমরা জাস্ট এটা ঠিক করি যে ব্রিজটা আসলে কি টাইপের হবে। এটা কেবল স্টেড হতে পারে, এটা ক্যান্টিলিভার হতে পারে। You know that there are different structural system we have. একটা বিল্ডিং যদি চিন্তা করি, এটা আরসিসি বিল্ডিং হতে পারে, এটা স্টিল বিল্ডিং হতে পারে, ওকে, স্টিল ফ্রেমের স্ট্রাকচার হতে পারে। So there are different options we have. Whenever you are just assessing the conditions, that which one is going to be going to be an optimum solution, which is like more effective in terms of money and structural strength. যখন শুধু এটা ঠিক করা হয় এবং সেটা ঠিক করার পরে আমরা যখন past history থেকে previously এই ধরনের একটা ব্রিজে কি ধরনের খরচ হয়েছিল, okay, then it's simple screening estimates. That means you are not doing any kind of estimation. You are just selecting what is the thing we are going to construct over there and how much does it cost, and like based on previous data. Then we can go for conceptual design. Conceptual design বলতে এখানে এটাও ডিটেইল ডিজাইনে যাওয়া হচ্ছে না এখানে। It's just, okay, if this is the building, like say forested building, we're going to construct over there. Now you already decided it's going to be RCC structure. So conceptual design could be something like this. Okay, we need these columns of this size. Okay, slab thickness could be this. So based on that, we can quickly calculate the concrete volume and everything. And if based on that, we can estimate. So why it's necessary? Because sometimes you just need to think of the budget, that you have that money or not. So it's the ongoing process. It's not the final one that you are going to compare with the contractor, like whatever they submitted, but it's going to help you to assess the condition. That means if you are going to finish it or not. In some projects, we don't need this kind of like different estimates at different phase. It's just one estimation. That means the final one, the detailed estimation by engineers. So the last two, the detailed estimate and engineer estimate, there is no difference actually, okay? But they slightly vary. Why? Because in the detailed estimates, now you have more details. You have more information that this is going to be the location, this is going to be the length of the bridge, or this is going to be the size of the building. So when we have like little bit more details of like different stuff, obviously how much details you have, this is not like specific. If the more details you have, the more accuracy you will get in your estimation. So what is the difference with detailed estimate and engineer's estimate? Engineer estimate, we just say that this is the final one. That means when the whole the design is completely done and the materials are already specified. It's not only about the geometry or the dimension of different structural components, but you also know that what kind of materials you are going to use over there. What is going to be the concrete strength? What is going to be the concrete mix ratio? এটাকে 1:2:3, 1:3:6 কোনটা ইউজ করবা? It's already defined. When all the specifications are there and you are estimating the whole thing, this is what we call engineer's estimation, okay, based on plans and specifications. এই estimation থেকেই সিলেক্ট করা হবে বা লাইক সেগ্রিগেশন যাওয়া হবে যে কি কি ম্যাটেরিয়াল লাগতেছে, কখন, কত অ্যামাউন্টে, কি ভলিউমে দরকার, and this is going to be the tender document. That means all these specifications will be there, that we need these materials and everything. And after that, the construction company will go for bid estimates. That means now they will read the document. In some cases, they don't actually read the document. They just put the lump sum values. The ultimate goal is put that
the total bid over there, and expectation is it going to be the lowest bid. So they just roughly estimate based on whatever the items are there. But for each of these different estimates, the amount of design information available typically increase. That means একটা stage থেকে আরেকটা stage যখন যাচ্ছে আরো বেশি information available. You can understand this one. That's why I just say that in some cases there is just one estimation. সবকিছু information নিয়ে বসে একবার estimation করা হলো just to get the idea that what are the different materials we have. Even if the same party is going to like execute the construction, then just to fix that budget, যে কি কতটুকু টাকা লাগবে. Then the second kind, bid estimates. You can understand this is the like estimate prepared by construction company or the contractor. A bid estimate submitted to the owner either for competitive bidding or negotiation. Negotiation কি জন্য দরকার হতে পারে? Suppose you already secured the job. Sometimes it happens. যে owner directly বললো যে তুমি কাজটা like you're going to do it with this money. যে তার এস্টিমেশনের উপর বেস করে তোমাকে বলে দিল যে you would need this one. I'm going to pay you and you're going to take care of this job. So the negotiation is sometimes like it could be ongoing process. Even whenever you have like done with the bidding, maybe you already own the project, but after a few months, as I mentioned, that the negotiation might be necessary. এটা এই জন্য না যে like ethically wrong. It's actually sometimes ethically right because you have like experienced a new situation. একটা নতুন একটা কন্ডিশন আসলো যে হঠাৎ করে like এই যে reinforcement তোমার স্টিলের প্রাইস significantly বেড়ে গেল. Maybe you have nothing to do with it. You had no idea. You actually considered that price earlier. এবং contingency cost যেটা ধরা ছিল সেটা দিয়ে এটা ব্যালেন্স হচ্ছে না. So you are facing like loss. So you can actually negotiate with the owner. No, I will not be able to finish this one. Sometimes owner is also in obligation. কারণ যদি নতুন একজন কন্ট্রাক্টর হায়ার করতে হয়, then everything is going to be a little bit higher. That means the initial phase, okay, সব কিছু কি হবে আবার দেখা যায় তাকে আবার নতুন করে কন্ট্রাক্টে যেতে হবে, then material cost reassess হবে. So the negotiation is possible over there because these are like open secret. Okay, যে contract price কতটুকু বেড়ে গেল কি হলো না হলো সবকিছু যখন জানে, you can go for the negotiation, but for that you need to reassess. মানে এস্টিমেশনটা আবার করতে হবে. So whenever you are even doing that, you can call the bid estimate. So you can understand bid estimate is nothing but the contractor estimate. Okay. So what the negotiation consists of direct construction cost, including field supervision. So obviously construction is going to add all this, and the owner is not going to consider all this stuff. Okay. Plus a markup to cover general overhead. Overhead means anything related to like electricity bill, office cost, everything. Okay. And profits. The direct cost of construction for bid estimates is usually derived from a combination of the following approaches. These are direct costs, you can understand labor, material. Okay. So subcontractor quotations. Jodi subcontractor dite chao, you should already receive that quotation, that how much money they want. So you can just consider that. Quantity takeoffs. Okay, that means whenever you are going to work with something, there should be a proper plan. এবং কিছু জায়গা থাকে যেগুলো হচ্ছে তোমার like you can remove some items from there, যে আইটেমগুলো অনেক সময় দরকার হয় যে রিপ্লেসমেন্টটা. Okay, so these are the things that actually ongoing process. Whenever we try to estimate, okay, we need to focus on some like concerning issues. Suppose some materials is not available over here, and some materials maybe will be difficult to like import. Then you have to think of alternatives. You can actually suggest or propose alternatives over there. So with that, the budget could vary. Construction procedures is also very important because construction procedure mostly will be specified by the consultancy firm or the owner that you need to. Suppose, for example, even if you think of compaction, যে মাটি কিভাবে কম্প্যাক্ট করতে হবে, এই মাটি কিভাবে কম্প্যাক্ট করতে হবে, it could be specified. যে এক্স্যাক্টলি কোন ধরনের হ্যামার ইউজ করতে হবে বা রোলার যদি ইউজ করতে হয় কি ধরনের রোলার ইউজ করতে হবে, it can be specified. So when you know that, and if you don't have those equipments available, if you're a construction company, maybe you have something available, but not that. So that you need to actually rent the equipment or you can propose the alternative. So either way,
Either you have to go for the negotiation or you have to like include that like rental cost over there. Control estimates, it's the final one. That means whenever your execution, like you are in the execution phase for monitoring the project during construction, a control estimate is derived from available information to establish. Now এটা যত রেপিড বা যত কম গ্যাপে যত দ্রুত করা যাবে যে লাইক উইদিন লাইক a week interval, তাহলে আইডিয়াটা একটু ক্লিয়ার থাকে that if you are going off track or not. So budget estimate, the purpose is for financing. So it's necessary for both parties actually. Budgeted cost after contracting but prior to construction. So estimated cost to completion during the progress of construction. So we can understand this like if you are going off track, so that you can actually negotiate if you are working with a construction company, or if the owner is observing that he is paying but construction is on hold and that contractor party is spending too much, then obviously even the owner can take care of this job, that to assess the condition, that what is going on, how much material is actually been spent over there. কারণ অনেক সময় যেটা হয়, যেটা তোকে বললাম যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্টে ওরাও একটা অ্যাসেসমেন্ট আসে, ব্যাংকের লোকজন ইভালুয়েশন হয় ভিন্ন. They will just try to understand that how much money we will need like within next few months. হ্যাঁ, কারণ সেখানে দেখা যায় এলসি করার দরকার হয়, বাইরে থেকে যে মেটেরিয়ালগুলো আনতে হবে, নিড গভর্নমেন্ট পারমিশন এন্ড এভরিথিং, সো দে নিড টু নো. তো সেখানেও এক ধরনের এস্টিমেশন হয়, যেটা অনেক সময় দেখা যায় কন্ট্রাক্টরই সাবমিট করে, ওরা জাস্ট এটা রিইভালুয়েট করে. So essentials for preparing an estimate, drawings, কি কি জিনিস আমাদের দরকার হবে, drawings. Yeah, any question? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, একটু রিলেভেন্ট জানি না কতটুকু, বাট স্যার এসে বলেছেন মানে স্যার মানে এই যে টার্মস এন্ড কন্ডিশন নিয়ে স্যার যে পার্টটা আপনি বললেন স্যার, রিনেগোসিয়েশন পার্টটা স্যার, ফর এক্সাম্পল আমার লেবার যদি ইনজুর্ড হয়ে যায় অথবা ওয়েদারের কারণে যদি আমার টাইম ইনক্রিজ করে প্রজেক্টে, এটার জন্য তো রিনেগোসিয়েশন করতে হয়। এখন স্যার এটার জন্য কি কোনো রুল বুক আছে? ফর এক্সাম্পল কন্ট্রাক্টর আর প্রজেক্ট ওনার কিভাবে ফলো করবে, এটার জন্য কি মানে আমাদের কোনো রুল বুক আছে? আচ্ছা, এটা আসলে আমার পপ আপ করছে কোশ্চেনটা, কারণ 2016 এ স্যার প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে ট্রাম্প স্পেসিফিকলি বলছিল জি স্যার, মানে ও তো মানে কন্ট্রাক্ট করে, ও একজন কন্ট্রাক্টরকে কোনো টাকাই দেয়নি, ওর গোলফ কোর্সে বলছে যে আমার গোলফ কোর্সটা যেভাবে বানানো দরকার ছিল সেভাবে বানায়নি। তো এরকম কি হতে পারে, মানে এটা আমার হলো না এই জন্য টাকা দিলাম না, এটা কি স্যার মানে? ওকে, দ্যাটস দ্য প্রবলেম, এন্ড দ্যাটস ওয়াই দ্য কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্ট একদম প্রথম ইনিশিয়াল ফেজে যে টার্মস এন্ড কন্ডিশনগুলো সেট করা হবে, সেগুলা দুই পার্টিরই বুঝে সাইন করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। বিকজ যদি কোনো ধরনের গ্যাপ থেকে যায়, যেটা বললাম যে রিকোয়ারমেন্ট যা ছিল সেটা ফুলফিল হয়নি, সো ইটস নট পেইং, ইটস নট লাইক ইটস নট এ কমন কেস, এটা হয়। হ্যাঁ, এই ধরনের কন্ডিশন ইভেন তুমি এটা বাইরেও পাবা, ইভেন লাইক ইভেন ইফ ইউ গো ফর লাইক বিগ প্রজেক্টস, ইভেন ইন মিডল ইস্ট you will see this kind of projects that the owner is not paying any money because the construction company like did something very wrong, যে পুরো কাজটা ভুলভাবে করছে, যেটা তার ছিল সেটা হয়নি, then it's a legal issues. অনেক সময় যেটা হয় বড় কোম্পানিরা ফাইট করে, even they can lose this one if the terms and conditions are not set properly. সেই জন্যই এই এস্টিমেশন একটা কি পার্ট হয়ে যায়। এস্টিমেশন কেন কি পার্ট? কারণ এস্টিমেশন পার্টটাই লিগ্যাল ডকুমেন্ট। এস্টিমেশনের সাথে কি থাকে, স্পেসিফিকেশনস এন্ড ডিটেইলস, এভরিথিং ইজ দেয়ার। সো যেটা বললাম যে এটা ওনার চাইছিল ইতালিয়ান মার্বেল, তুমি ইতালিয়ান মার্বেল দিতে পারতেছো না, তুমি অন্য একটা মার্বেল দিচ্ছ, বাট উইদাউট এনি নেগোসিয়েশন, উইদাউট প্রপার ডকুমেন্টেশন। দেন আফটার প্লেসিং এন্ড এভরিথিং তুমি হয়তো ফ্লোর ফিনিশ ডান করে ফেলছো, হ্যাঁ, কনস্ট্রাকশন কমপ্লিট। নাও ইফ ওনার আস্ক ইউ টু like break everything, যে সবকিছু ভেঙে ফেলতে বললো, you need to do that. Okay, so that means you need to negotiate early and there should be proper documentation of everything. So এই জন্যই এটা অনেক সময় নেগোসিয়েশন, এটা লাইক ইটস ভেরি নট দ্যাট ডিফিকাল্ট, এটা হয়ে যায়, বাট অনেক সময় দেখা যায় নেগোসিয়েশন ইজ লাইক ভেরি like time consuming, and even you might need to go to court to settle the issues, and there you will need these documents, okay, estimation details with the specifications, কারণ সেখানে একমাত্র যা লেখা থাকবে, সাথে অল্টারনেটিভ লেখা থাকে অনেক সময়, যেটা তুমি প্রপোজ করতে পারো নেগোসিয়েশন, যে এটা না পাওয়া গেলে এটা হবে। বাট যদি এই ধরনের কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টের ফাইনাল যে এস্টিমেশন, সেটাতে এই ধরনের ইনফরমেশনগুলো যদি না থাকে,
এবং লাস্টে যদি এটা স্পেসিফাই করে দেওয়া থাকে যে তোমার কন্ট্রাক্টর বাধ্য প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়াল যেভাবে করে দেওয়া সেটাতেই ইয়ে করার, কোন নেগোসিয়েশন স্কোপও যদি না থাকে, then obviously it's a tough project. Okay, so what you said is possible, it's not like it's impossible. So ওখানে কোনো উইক কাগজ কলমে কোনো ধরনের উইকনেস ছিল, that means whenever the terms and conditions were set ওখানে কোনো ধরনের উইকনেস ছিল, that means it need to be settled. And অনেক সময় কোর্টে হয়তো গেলে it's like proper document থাকলে, okay, the contractor can win, but if the proper documentation is not there, in most cases the contractor is going to lose the case. So এই জন্যই কন্ট্রাক্টরের ডকুমেন্টেশন থাকাটা খুবই জরুরি। So what you need to estimate it properly, drawings like plan, elevation and sections of important points, because without knowing the details কি থাকতে পারে তোমার, like যদি এভাবে চিন্তা করো তুমি তোমার রুমের চারপাশে যদি দেখো, ইটস নট জাস্ট দ্য পেইন্ট অন দ্য ওয়াল, একটা ওয়ালে প্লাস্টারিং এর উপর যে পেইন্টটা, আবার নিচে দেখবে একটা পার্ট যেখানে স্কার্টিং, হয়তো তোমার টাইলসটাকে চারপাশে একটু উপরের দিকে নিয়ে আসা, যেটাকে আমরা স্কার্টিং বলি। সো এস্টিমেশনের সময় আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংস সব ডিটেলস যে কোথায় আসলে কতটুকু হ্যাঁ কি যাবে, স্পেসিফিকেশন গুলো থাকতে হবে। স্কার্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংস এর ডিটেলস দেওয়া থাকবে না, এতে স্পেসিফিকেশনে বলা থাকবে স্কার্টিং ইউজ করা হবে কি হবে না। বাট প্ল্যান, এলিভেশন আর সেকশন এটা ছাড়া তো তুমি কিছু বের করতে পারবে না। প্ল্যান থেকে তুমি এরিয়া ক্যালকুলেট করতে পারবে। প্ল্যান মিনস হোয়াট এভার উই আর সিইং ফ্রম দ্য টপ, উপর থেকে যেটা দেখা যাচ্ছে। সে একটা রুমের এরিয়া সবসময় আমরা প্ল্যান থেকে বের করতে পারি, বাট আমরা যখন ওয়াল নিয়ে কাজ করব, ওয়ালের হাইট কোত্থেকে পাবো? নাও উই নিড টু চেক দ্য এলিভেশন। ইভেন সামটাইমস ইটস নট দ্য এলিভেশন, ইটস দ্য সেকশনাল এলিভেশন। হ্যাঁ, একটা সেকশন ড্র করতে হবে যেখান থেকে এই ওয়ালের হাইটটা বের হবে, বিকজ ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট কাইন্ড অফ ম্যাটেরিয়ালস আর দেয়ার, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ওপেনিংস উই হ্যাভ। এখানে যেখানে ডোর থাকবে, উইন্ডো থাকবে, এই ওয়ালের ওই জায়গাতে তুমি কোনো ব্রিক ইউজ করতেছো না, দ্যাটস ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল, সো নিড টু বি এস্টিমেটেড ডিফারেন্টলি। And you need to find that specific area. At some point, you might need to find that specific volume. So, without proper drawings, it's very difficult to estimate. So, detailed specifications about workmanship and properties of materials, etc. It should be specified properly. Workmanship, that means even the labor experience. অনেক সময় এটা স্পেসিফাই করে দেওয়া থাকে যে তোমার লাইক সুপারভাইজার হবে বা যে লেবার যারা থাকবে, এদের এই রিলেটেড প্রজেক্টে, এগুলো বিগ প্রজেক্টের জন্য বলতেছি, যেখানে স্পেসিফিকেশন গুলো অনেক সিরিয়াস হয়, যে কাজ যারা করবে তাদেরও এক্সপিরিয়েন্স সবকিছুই কি শো করতে হয় কাজটা নেওয়ার জন্য। সো ওয়ার্কম্যানশিপ অ্যান্ড প্রপার্টিস অফ ম্যাটেরিয়ালস উইল বি স্পেসিফাইড মোস্টলি বাই দ্য কনসালটেন্সি ফার্ম। হ্যাঁ, যেটা স্পেসিফাই করে দেওয়া থাকবে যে কোন ম্যাটেরিয়ালের কোয়ালিটি কি হতে হবে। দেন প্রত্যেকটা কাজ কমপ্লিট করার পর এটা বিভিন্ন ফেজে হবে, তোমাকে ওখানে ওদের পক্ষ থেকে একজন এসে এটা চেক করে যাবে ইফ ইউ আর মেইনটেইনিং দ্য কোয়ালিটি। ইফ ইউ আর নট, ওই দিনই তোমার কনস্ট্রাকশন ওই মুহূর্তে থেমে যাবে, and you need to change the materials. And this is the problem, that means there could be like confrontation in like every day, প্রতিদিনও থাকতে পারে যদি তুমি if like there are like parties are not like in a negotiation stage, the negotiation হচ্ছে না। So standard schedule of rates of the current year, very important for estimation, and this is what I will ask you to collect. আমি তোমাদের প্রত্যেককে এটা একটা কাজ দিব, যেটা তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্টে এটা সাবমিট করতে হবে, যে at least try to contact few like a construction company, try to get some idea about the current market price, like I'm saying that what we have, like try to get the recent one, okay, 2021 2022, মানে এক্স্যাক্টলি কারেন্ট মার্কেট প্রাইসটা কোন ম্যাটেরিয়ালের কেমন। ধরো তুমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করলা যেখানে তোমার অনেকগুলা ম্যাটেরিয়ালের কোয়ান্টিটি বের হয়ে আসলো, যে you need this much reinforcement, you need this much bricks, you need this much cement bags. So all I will ask you to do that collect the information that what is the current market price of each bag of cement, what is the current market price of per ton reinforcement, রডের আবার এটা বিভিন্ন গ্রেড থাকে, সো যে গ্রেডটা নিয়ে কাজ করতেছো সেটার মার্কেট প্রাইস তখন বের করবা। এই লিস্টটা যদি রেডি করতে পারো, ইটস গোইং টু বি গ্রুপ সাবমিশন, সো ইউ ক্যান হেল্প ইচ আদার, অর ইফ এট অল নট পসিবল, যে কোনোভাবে পসিবল হচ্ছে না বের করা, then you can go online and you can find that available PWD schedule. হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে এটা পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের বাংলাদেশের যেটা অ্যাভেলেবল কারেন্ট ওয়ান, বাট ওটা অনেক পুরানো হয়, এগুলো এস্টিমেশনে যারা ইউজ করে বেশিরভাগ সময় ইটস নট গোইং টু ওয়ার্ক, বাট স্টিল সাম কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ডু দ্যাট। ওয়াই? বিকজ দে আর নট রিয়েলি কনসার্ন অ্যাবাউট কোথায় কত প্রাইস বসাচ্ছে,
they are just concerned about the total price, যে ultimate bid কত উঠতেছে. In most cases, some companies, যেটা ethical practice না, অনেক সময় অনেক কোম্পানি আগে থেকে জানে যে lowest bidটা কত হতে যাচ্ছে. So they just make sure that the total cost or the total bid is going to be less than that. So ওই সময় দেখা যায় যে PW schedule থেকে just রেটটা লামসাম ওরা বসাতে থাকে, then ওই লাস্ট থেকে এটা অ্যাডজাস্ট করে, and they are going to place that tender. So construction company, because they are not going to spend too much money or too much time on this kind of like tendering work, but it's going to be serious for the like designer side, that means the consultancy side, and at some point it's going to be serious for the construction company when they are going to get the job or they are going to like go for the execution. So then standard schedule of rates of the current year, that means it's very important, as mentioned, that like in the middle of the semester, you might need to collect this information. So study of drawings, you need to check drawings carefully to see that plans, elevation section and details on the drawings to make sure that each overall dimensions agrees with the total room dimensions. এটা যেটা বুঝাতে চাইলাম সেটা হচ্ছে ক্রস চেক করা, বিকজ ড্রয়িং এ মাঝে মধ্যে ভুল থাকে। যখন তুমি ড্রয়িং নিয়ে এস্টিমেশনে বসবা, মেবি ইউ হ্যাভ এটা অটোক্যাড ডিপার্টমেন্ট, দেয়ার ইজ লাইক দে টেক টু কেয়ার অফ দিস জব। সো এস্টিমেশন ইজ এ সিরিয়াস ইস্যু। এখানে কোনো ধরনের ভুল থাকা মানে এটা ফিউচারে, as I mentioned, that even in the court you need to present this document. So first of all, you need to make sure that the drawings are okay, that there is no like silly mistakes in the drawings. So এটা ক্রস চেক করা যায় খুব দ্রুত এভাবে যে তুমি একটা রুমের সাইজ, টোটাল সাইজ ভিতরে বলে দেওয়া যে রুমটা হচ্ছে লাইক সে 15 ফিট বাই 20 ফিট। এখন ইন্ডিভিজুয়াল ডাইমেনশন গুলা, যে উইন্ডো বা ওয়ালের যে লেন্থ যেগুলো দেখা যাচ্ছে ডাইমেনশন চারিদিকে, সেটাকে does it add up, যে এটাকে মিলতেছে কিনা। So you can cross check. So actually during the estimation, it's a good practice to verify. Some points you will see that some dimension are missing, যে কিছু ডাইমেনশন হয়তো প্ল্যানে দেওয়া বাট এলিভেশনে এটা মিসিং শো করছে, it's not there. Then what you need to do, immediately you should write those things down. যে ডাইমেনশন গুলো মিসিং মনে হচ্ছে সেটা সাথে সাথে লিখে ফেলতে হবে। If serious errors are discovered, the architect should be informed. সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই তোমাকে ইনফর্ম করতে হবে, এটা ড্রয়িং পুরো চেঞ্জ হবে। But if the like error is due to the result of slight geometric error, the drawings should be corrected. এই কারেকশনটা অনেকভাবে পসিবল। অনেক সময় তোমার এই প্ল্যানে যেটা দেওয়া সেটা থেকে আমরা এলিভেশনে একটা বসাতে পারি, যা বোঝা যায় যে কোথাও মিসিং কিনা। কোনো জায়গায় হয়তো এলিভেশনে নাই কিন্তু সেকশনাল এলিভেশন অন্য কোনো একটা ড্রয়িং এটা অ্যাভেলেবল। সো প্রত্যেকটা ড্রয়িং যখন কেউ স্টাডি করে দেন এই আইডিয়াগুলো তোমার জেনারেট করে এবং মিসিং ইনফরমেশনগুলো খুব দ্রুত পিক করা যায়। লাস্ট অপশন হচ্ছে এই ড্রয়িংগুলো সবসময় কোনো না কোনো একটা স্কেলে হয়। তুমি যদি হার্ড কপি থেকে স্কেলটা ডিফাইন করতে, ইফ ইউ হ্যাভ দ্য AutoCAD drawings available, then there is no problem. You can easily measure all the missing dimensions. But if you just have the hard copies, then you have to rely on the scale. ওই স্কেলটা অনুযায়ী আমরা তখন একটা রাফলি বের করতে পারি যেটা কত, but it's the last resort. That means there were no options available. Then you can go for that. Okay, scaling them from the drawing being the last resort. So a specification is a special description of a particular subject. Okay, এটা material related হতে পারে, construction method by stage গুলো সম্পর্কে হতে পারে। That means for each and every kind of work and materials we can be specified. So an engineering specification contains detailed description of all workmanship and materials which are required to complete an engineering project in accordance with its drawing and details. So বুঝতেই পারতেছো এটা ম্যাটেরিয়ালের কোয়ালিটি, এটার ডিটেলস লাইক টাইপ অফ ম্যাটেরিয়াল, কনস্ট্রাকশন মেথড, কি ধরনের লোক কাজ করবে, কি ধরনের ইকুইপমেন্ট ইউজ করতে হবে, প্রত্যেকটা জিনিস স্পেসিফাই করা থাকতে পারে। দেন ইটস গোয়িং টু বি হেল্পফুল। কারণ এটা যখন স্পেসিফাই করে দেওয়া, কনস্ট্রাকশন কোম্পানির জন্য আসলে কিছু জিনিস ইজি হয়ে যায়, জানা যে কি করতে হবে। সো দে আর গোয়িং টু টেক কেয়ার অফ দিস জব। এখন কোনো কিছু যদি ঠিক মতো না করে, দেন দে উড বি লাইক obviously there will be issues with it. So necessity of specifications. The necessity of specifications are as follows. The cost of unit quantity of work is governed by its specification. কারণ ধরো হাই কোয়ালিটি যাচ্ছ, বেসিক্যালি যেটা হয় যে একটা বিল্ডিংও কিন্তু দুই ধরনের কোয়ালিটির ম্যাটেরিয়াল দরকার হতে পারে। কিভাবে? তুমি সেম আরসিসি রিইনফোর্সমেন্ট কংক্রিট একটা লাইক বিল্ডিং, বাট ফাউন্ডেশনে হয়তো আমরা অ্যাগ্রিগেট স্যান্ড এগুলো একটু হাই কোয়ালিটির ইউজ করবো, বা কংক্রিটের রেশিওটা হয়তো ভিন্ন। রেশিও ভিন্ন বলতে আমি কংক্রিটের রেশিও তোমরা হয়তো আইডিয়া আছে, বাট আমি জাস্ট বলে দিই এটা কি কংক্রিট,
দেন ফাইন অ্যাগ্রিগেট, কোর্স অ্যাগ্রিগেট। তার মানে আমরা সিমেন্ট ফার্স্টের হচ্ছে তোমার সিমেন্ট ইজ টু স্যান্ড ইজ টু অ্যাগ্রিগেট। এই অ্যাগ্রিগেটটা কি হতে পারে? এটা স্যান্ড চিপস হতে পারে, সরি ব্রিক চিপস হতে পারে, অথবা অ্যাগ্রিগেট বলতে স্টোন চিপস হতে পারে। সো এই অ্যাগ্রিগেট বা তোমার ব্রিক চিপস এগুলো ডিপেন্ড করতেছে ওই কি কোয়ালিটির স্টোন ইউজ করতেছো বা কি কোয়ালিটির ব্রিক ইউজ করতেছো, সো এটাও ভ্যারি করতে পারে। পাশাপাশি এই রেশিওটা যে সিমেন্ট ইজ টু স্যান্ড ইজ টু অ্যাগ্রিগেট, এই রেশিওটা কি হতে পারে? 1:3:6 হতে পারে, 1:4:8 হতে পারে। সো 1:4:8 সিমেন্টের ভলিউম, স্যান্ডের ভলিউম যা আসবে, 1:2:3 সিমেন্টের ভলিউম হয়তো সেম পারে, এটা 1 ওই হিসেবে, কিন্তু তোমার ভলিউম কিন্তু ঠিকই চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো এটা ভ্যারি করে যাবে। সো একই জায়গায় একই কনস্ট্রাকশনে দু ধরনের কংক্রিট কম্পোনেন্টে যদি রেশিও ভিন্ন হয়, তাহলে এগুলো তখন আলাদা করে তোমার এস্টিমেট করতে হবে। সেই স্পেসিফিকেশনটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট। এই ড্রয়িং এর সাথে ডিটেল স্পেসিফিকেশন দেওয়া থাকবে, যে স্পেসিফিকেশন ধরে নিয়ে এস্টিমেটটা করতে হবে। That for this component, the concrete ratio is 1:3:6. So this is how I'm going to calculate the amount of cement bags, sand, and brick chips. For this, the ratio is different. 1:4:8. So these are them. And finally, you need to add all things up. Finally, গিয়ে সবগুলো অ্যাড করতে হবে, যে টোটাল নাম্বার অফ সিমেন্ট ব্যাগস কত হলো, টোটাল ভলিউম অফ স্যান্ড কত দাঁড়ালো, টোটাল ভলিউম অফ অ্যাগ্রিগেটস। আর এটা যদি এখন স্টোন চিপস থাকে, কোথাও ব্রিক চিপস থাকে, এগুলো আলাদা করে ভলিউম ক্যালকুলেট করতে হবে। সো বেসিক্যালি ফাউন্ডেশনে দেখা যায় স্টোন চিপস ইউজ করা হয়, আবার ওখানে ব্রিক চিপসও ইউজ করা যায়, নো প্রবলেম। বাট যদি হাই কোয়ালিটি ইনশিওর করতে হয়, দেন they might suggest that use the সিলেট স্টোন, দেন সিলেট স্যান্ড। হ্যাঁ, এটা গ্রেডগুলো ভাগ করে দেওয়া থাকতে পারে। ইয়া, এনি কোয়েশ্চেন? স্যার কোশ্চেনটা স্যার এই যে স্ট্রেংথ নিয়ে স্যার। স্যার ফাউন্ডেশনে তো স্যার আমার স্ট্রেংথ বেশি দরকার, মানে হাই স্ট্রেংথ দরকার না? রাইট। সো ওখানটা তো তাহলে আমার সিমেন্ট বেশি দিতে হবে, কারণ সিমেন্ট তো বাইন্ডার স্যার, রাইট? আর যেমন বিম আর কলামের জন্য আরেকটা হবে, ফাউন্ডেশনের জন্য একটা ডিফারেন্ট হবে। আর স্যার স্যার এখানে স্যার আমরা ওয়াটার বাই সিমেন্ট রেশিও, তারপরে স্ট্রেংথটাও দেখেছিলাম স্যার। স্যার সবগুলো ফ্যাক্টরি তো চেঞ্জ হয়ে যাবে, সো আলটিমেটলি কি মানে এটা কি স্যার একটু এস্টিমেট করতে হয় না? ফর এক্সাম্পল ফাউন্ডেশন এরকম হলো, বিম এরকম, কলাম না হলে কি মানে স্যার একটু রাফ হয়ে যায়? আই গট ইউর কোশ্চেন। আসলে আমি এটাই কিন্তু বলতে চাচ্ছিলাম, আমি এটাই আসলে বলছি একটু আগে, যে তোমাদের স্পেসিফিকেশন যদি ডিফার করে, ক্যালকুলেশন আলাদা করতে হবে, বুঝতে পারছো? আর তখন তো এটা সেম একই টেবিলে রেখে ক্যালকুলেট করতে পারবা না, দিস আর ডিফারেন্ট। ওকে ওকে, জাস্ট গিভ মি মিনিট, তো আজানটা শেষ হোক। ওকে, সো হ্যাঁ, তোমরা স্পেসিফিকেশনে যে কোয়েশ্চেনটা করছো, অ্যাকচুয়ালি এটাই আমি একটু আগে ডিসকাস করতে যাচ্ছিলাম, বা ডিসকাস করতেছিলাম আসলে, যে তোমার ফাউন্ডেশনে কি হতে পারে। এই যেমন ব্রিক চিপস না দিয়ে ফাউন্ডেশনে আমরা, যেহেতু ওখানে স্ট্রেংথ বেশি দরকার, আমরা সেখানে স্টোন চিপসও দিতে পারি। ওকে, সো এই স্পেসিফিকেশনগুলো যখন ডিটেলসে দেওয়া থাকবে, তখন অবশ্যই এস্টিমেশন ডিফারেন্ট হবে। তোমাকে এটার জন্য এক ধরনের কোয়ান্টিটি বের করতে হবে, সুপার স্ট্রাকচারে গিয়ে দেখা যায় বিভিন্ন আইটেমের জন্য অন্যভাবে কোয়ান্টিটি বের করতে হবে। বাট আলটিমেটলি যেটা সিমিলার আইটেম, ধরো নিচে একটা জায়গায় তুমি ঠিকই সিমেন্ট ব্যাগ বের করতেছো, উপরে একটা জায়গায় অন্য রেশিও থেকে সিমেন্ট ব্যাগ বের করতেছো। এখন বিল্ডিং এর টোটাল কস্ট যখন বের করতে হবে, তুমি তো আসলে টোটাল নাম্বার অফ সিমেন্ট ব্যাগস একটা সময় বের করবে, বুঝতে পারছো? বাট স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যার জন্য ক্যালকুলেশন কি হতে থাকবে, চেঞ্জ হতে থাকবে, বিভিন্ন সেগমেন্টে ভাগ হতে থাকবে। ওকে, ইয়েস স্যার, গট ইট। ওকে, সো দিস অলসো স্পেসিফাইজ দ্য ওয়ার্কম্যানশিপ এন্ড দ্য মেথড অফ ডুইং দ্য ওয়ার্ক, যে কাজটা কিভাবে করে হবে।
হ্যাঁ, এটা স্টেজগুলো ক্লিয়ারলি ডিফাইন করা থাকবে এবং এই স্টেজগুলো অনেক সময় ইম্পর্টেন্ট, কারণ স্টেজের সময় একটা টেম্পোরারি সাপোর্ট দরকার হতে পারে, যেটা হয়তো ডিজাইনের পার্ট ছিল না, বাট কনস্ট্রাকশনের সময় নাও even during the excavation you need to provide some support to the surrounding soil. So সেখানে হয়তো আমাদের কোনো ধরনের সলিউশন ইউজ করতে হচ্ছে, হ্যাঁ, অথবা ডিরেক্টলি কোনো স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট ইউজ করতে হচ্ছে সাপোর্ট হিসেবে, ব্রেসিং ইউজ করতে হতে পারে, স্ট্রাট ইউজ করতে হতে পারে। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট অপশনস ইউ হ্যাভ, সো ইট উইল বি ক্লিয়ারলি স্পেসিফাইড। সো এই স্পেসিফিকেশন গুলা যখন তুমি জানবা তখনই তুমি কনস্ট্রাকশনের রিয়েল কস্টটা আসলে বের করতে পারবা। Thus, a specification of a work serves as a guide to the supervising staff of the contractor as well as to the owner to execute the work to their satisfaction. Okay, সবগুলো স্টেজ যখন জানা থাকবে, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কি পার্ট। Then the contractor actually know how he or she is going to execute the job. যে কাজের স্টেজ কোনটার পর কোনটাতে হবে, যে এটা সে যেভাবে চাচ্ছে সেভাবে একটা ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বা এক্সকেভেটর দিয়ে করে ফেলে এটা হবে না। ওকে, যে এটা নিড টু ফলো সাম স্ট্যান্ডার্ডস so that the quality will be maintained. So সেক্ষেত্রে তখন কন্ট্রাক্টর এই প্রাইসগুলো অ্যাড করবে। A work is carried according to its specification and the contractor is paid for the same. Any change in a specification changes the tender rate. So এটা বুঝতে পারতো, সেই স্পেসিফিকেশনে কোনো চেঞ্জ দরকার হলে এটা রেটটাও তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে। স্পেসিফিকেশনের চেঞ্জগুলো অনেক সময় হয় লাইক ইটস নট দ্য ম্যাটেরিয়াল ইজ নট অ্যাভেলেবল, সেক্ষেত্রে তোমার কি হবে, নেগোসিয়েশন হবে। সো তুমি যদি একটু চিপ ম্যাটেরিয়াল লাইক প্রোভাইড করো অ্যান্ড দেন দ্য টেন্ডার রেট যেটা আগে ছিল সেটা আর থাকবে না, এখানে এই জায়গাটায় একটা রিভিশন হবে। সো এগুলো সব নেগোসিয়েশনের ব্যাপার, অনেক সময় এই জিনিসগুলো লামসাম হিসেবে তোমার লাইক ডিল করা হয়। So as the rate of a work is based on its specification, a contractor can calculate the rates of various items of works in a tender with his procurement rates of materials and সবকিছু অ্যাড করে, যে ম্যাটেরিয়াল পারচেস থেকে শুরু করে মেইনটেনেন্স, দেন লাইক স্টোরিং, দেন লেবার কস্ট, প্রফিট, ওকে, অ্যাকচুয়ালি ক্যান ইনক্লুড এভরিথিং। দেন এগুলো সবকিছু করে টেন্ডার ডকুমেন্ট সাবমিট করতে পারে। Thus, tender paper without a specification of work is baseless, incomplete or invalid. Specification ছাড়া তো তুমি কোনোভাবে রেটটাতে পৌঁছাতে পারো না, because you don't know what kind of materials you need to provide over there. So obviously tender document-এ স্পেসিফিকেশনটা অলওয়েজ থাকবে, and bid করতে কোনো সমস্যা হবে না, because you know that what kind of materials you are going to provide over there, but you don't have the you do not always have the drawings. So clearly estimationটা আরেকবার করা সম্ভব হবে না বেশিরভাগ কেসে, but as the contractor side, if you are going to estimate, you will be able to place that you will know what kind of materials and how you're going to construct something over there. A specification is necessary to specify equipment, tools, plans to be engaged for work and thus enables to procure them beforehand. So যা যা দরকার, ওকে, প্ল্যান বলতে এখানে কংক্রিট প্ল্যান হতে পারে, যে কংক্রিট অনেক সময় একটা বিগ প্রজেক্টে যেটা হয় যে কংক্রিটের মিক্সচার, ইভেন ল্যাবটা খুব কাছাকাছি হতে হবে, কারণ তুমি এটাকে মিক্স করে আমি যেটা রিসেন্টলি দেখলাম, তোমার এই কংক্রিট মিক্সের প্ল্যানটা যদি দূরে হয়, কংক্রিটের যে হার্ডেনিং টাইম থাকে, ইফ ইউ আর ট্রান্সফারিং ইট ফ্রম লাইক even like 1 kilometer away, some like the consultancy firm might not allow it. Okay, এটা allow নাও করতে পারে, কারণ এই টাইমের মধ্যে এটা হার্ড হওয়া শুরু করবে। So it should be very close, even very close to the construction zone. So সেই ক্ষেত্রে এই প্লেসমেন্ট গুলা, এই কনস্ট্রাকশন গুলো তখন কি হয়, এগুলো অ্যাড হয়ে যায় প্রাইসের সাথে। The necessity of a specification is to verify and check the strength of materials for a work involved in a project. So it's all about quality control. So একটা বিগ প্রজেক্টে শুধুমাত্র কোয়ালিটি কন্ট্রোল, হ্যাঁ, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, এই ধরনের একজন ইঞ্জিনিয়ার থাকে, তার পারপাসই হবে জাস্ট টু মেইনটেইন অর চেক দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ওয়ার্ক। Specification is an essential contract document and required for arbitration of court cases. So negotiation, mitigation, যেটাই হোক না কেন, it's based on this specification, যেটাই লেখা থাকবে। So bill of quantities বলতে সেই টেন্ডার ডকুমেন্টটা, যেটা হচ্ছে standardize the process for tendering contractors to prepare a firm cost to carry out the works, টোটাল কত টাকা দরকার হবে, provide a fair and accurate method for tendering contractors to price the project using the same information. কারণ 4টা বা 10টা যতগুলো কোম্পানি হোক সবাই আসলে একই ডকুমেন্টই সাবমিট করবে। সো আইটেম ওয়াইজ প্রাইস, অ্যাট লিস্ট আইটেমের লিস্টটা সবার জন্য সেম, the only thing can vary is the price, unit price. Allow the employer's consultant to carry out a tender analysis whereby they can compare both the overall cost, the total cost কত বললো,
and individual priced items with other tender offer. অন্যান্য কোম্পানির সাথে কম্পেয়ার করে দেখতে পারে। কেন এটা দেখে? Because sometimes the owner might feel that instead of just lending the whole job to one company, they can lend the job to 3 different companies if they can like divide the works in 3 different segments. হ্যাঁ, এটা অনেক সময় 3টা সেগমেন্টে ভাগ করার পাশাপাশি অনেক সময় হয় যে ওনার খুব কুইকলি কনস্ট্রাকশনটা কমপ্লিট করতে যাচ্ছে। সো কিছু কাজ থাকে যেগুলা সিমultaneously চলতে পারে। সো তুমি যদি পুরো জিনিসটা আসলে ডিটেইল রিভিউ করো, কোন কোম্পানি কোন আইটেমের জন্য কতটুকু চাচ্ছে, দেন ইউ ক্যান প্ল্যান অ্যাকর্ডিংলি যে আসলে কোন কাজটা কাকে দিয়ে করানো যায়। দেন ইউ ক্যান ইভেন চুজ দ্যাট অপশন যে আমি 3টা কাজ 3টা কোম্পানিকে দিয়ে করাবো। I can do that even because even that company might hire some subcontractors to do that. So why not the owner? So during the construction period, bill of quantity can assist the design team by helping to determine the agreement of contract, some with the successful tender. It are just match kora. Identify a schedule of rates for individual work items to assist with the costing variation. So this is all about like during that execution phase. যখনই কোনো ধরনের check and balance দরকার হবে, just to do that. Providing the basis of identifying works completed, যে কোন ফেজে কতটুকু কমপ্লিট হওয়ার কথা ছিল, কি পরিমাণ ম্যাটেরিয়াল আসলে অলরেডি লাইক we spent how much materials and how much has been already completed for interim valuations. এই ভ্যালুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আসলে বাজেটটা আবার রিঅ্যাসেস করা হয়। So it's like almost like a control estimate. Providing the basis for the preparation of final account. So final account এটা একদম ফাইনাল স্টেজে গিয়ে যে তোমার বিভিন্ন এস্টিমেটে সবগুলো অ্যাড করার পরে ফাইনালে যেটা হবে, এই ফাইনাল অ্যাকাউন্ট ক্লোজ হওয়ার পরে একমাত্র একটা প্রজেক্ট কমপ্লিট হয়। So you can understand that this is going to be the final thing. So let me take the attendance very quickly and then we're done for today. So আমি জাস্ট র্যান্ডমলি জাস্ট কয়েকজন নাম কল করব, যাদের নাম কল করব না তাদের ওয়ার্ড হওয়ার কিছু নাই, দ্যাট মিন্স you are getting your attendance. So Sadman. Yes sir, present sir. Okay, Farhan Shahriar. Present, sir. Then Tasnim Rahman. Present, sir. Omid. Present sir. Okay, Fahim Khan. Present, sir. Then Farhan Shahriar. Farhan Shahriar Alam. Present, sir. Done. Okay, so we're done for today. I will see you in the next class. Take care. Assalamu alaikum.